mambo ya nyumba, na hii mambo ya nyumba inatoa mambo ajira kwa kwetu. Pale niko na miradi miwili ya manyumba. Saa hii crime ikateremka tu zero, ambaye kwetu ilikuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu watu walienda kiti wakapata hiyo, wameletewa manyumba, wanapata ajira kutoka. And I want to thank the majority leader. Alijibu hao watu ambao wanaenda kotini, kwa sababu kwa nini jaji aende kutoa? Imagine anaenda anasimamisha mambo ya manyumba ati hakuna public participation, alafu rais akapiga ukarabati kupitia kwa Ishongwa kule tukaweka public participation. Tena jaji anaenda anasimamisha public participation ambayo wamesema ilikosa siku ya kwanza. Kuna haki kweli? Ati ukiwa lazima uwe na kitu kwa mfuko ndio uende upate haki kotini. I want to thank you President for the leadership ambayo umechukua. Endelea kutushikilia pale, sisi tutaendelea kushikia huku, and we want to promise you rais wetu, hatutakubali mtu aendelee kunyanyasa ama kugandamiza miradi ambayo umeleta katika nchi hii. We want to thank you kwa sababu watoto yangu sasa hivi wanapata ajira every day, kila siku akiamka wanapata. Na hiyo mambo ya hospitali tujaribu kusaidia rais wetu. Tuko na sheria leta mpya ambayo leta bungeni kupitia kwa Ishongwa, tukapitisha sheria 4 za mambo ya hospitali, ambaye yule ambaye hapati matibabu kabisa, atukienda uende uambiwe sijui nini, ati mpaka utoe pesa, hiyo kadi peke yake itakutosha. Mimi nikatwe pesa mingi na Martha so that the other people ambaye ni wachini wapate. I want to thank you na Mungu akubariki. Na unipeage nafasi huko bungeni, si ndio? Ndio tuweze mbele ya promise mimi hapa mbele ya. Gikaria unafika mapema ndio una clock in. Una clock in mapema. Nataka tuongeleshwe na mama county. Mko tayari? Mheshimiwa Liza Chelule. Rais wetu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Ruto na deputy wetu Bwana Rigathi na uongozi yetu ya taifa tukiongozwa na Ishongwa na Osoro ambaye wako hapa, viongozi wote, MCAs, wajumbe ambaye tumefika hapa, na hata viongozi ya kanisa na wananchi wote wa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua hii nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu ametufikisha hapa. Sisi kama wananchi wa Kenya tunashukuru sana kwa kura zenu ambaye mlitupatia. Nashukuru sana President na Deputy President walitushikilia wakati tulipokuwa tukisunguka kuomba kura. Ninashukuru sana na nina furaha sana kusimama mbele yenu kusema asanteni wananchi wote ambaye wamefika hapa kwa kura zenu. Tutasimama pamoja, tukae kwa njia ya amani, tukae kwa njia ya umoja, sababu hiyo ndio itatusaidia kwa uongozi. Kwa hayo machache ninasema asante sana mother, na kushukuru. I really congratulate you. Na ninasema asanteni sana kwa wananchi wa Gilgil kuchagua mother. Huyu msichana ametuongoza katika bunge pale, yeye ndio deputy speaker wetu na amefanya kazi mzuri. Na asante sana kwa kusimamia mradi kama huu ambaye watoto wetu watafaidika. Mimi kama mama county na kuanga na basari kidogo kwa ofisi yangu, kwa hivyo nitatoa basari ya watoto 10 hapa. Asanteni. Asante sana mama county. Gilgil oye. Gilgil oye. Hebu nione kwa mkono. Gilgil oye. Asante sana. Sasa nataka tusonge tuende Embu. Nataka nimkaribishe mbunge wa Runyenjes, the only Mokorino in the house. Huyu huwezi mkosa, ukikaa kwa speaker unamuona. Mpigieni makofi anapotuzungumzia. Asante sana Mheshimiwa Rais pamoja na naibu wako na viongozi wote ambao mko hapa na wananchi wa hapa Gilgil. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mushangi, mimi ndio mbunge wa huko Runyenjes na niko na furaha sana kuja hapa kushirikiana na nyinyi kwa hii maendeleo. Nataka nimshukuru Rais kwa sababu Mr. President, you have been very focused and consistent on the issue of empowering our young people through these technical institutions. Hata wakati ulikuwa naibu wa Rais, tulikuwa tunakuona kila wakati ukifungua hizi shule, na ni shule ambazo zinakuja kusaidia vijana wetu sana. Nataka nishukuru pia mbunge wenu hapa Mheshimiwa Martha, kwa sababu ni mama wa bidii mingi sana.
na kila wakati tukiwa bunge, wakati mwingine huwa namchokoza kwa sababu kila wakati anaongea mambo ya Gilgil. Sasa wakati mwingine namuuliza, kwani mambo ya Gilgil ndio tutakuwa tunaongea kila wakati? Kwa sababu sijui maji, sijui barabara, sijui nini, kila kitu wanataka ikuje hapa Gilgil. Sijui kama ni nyinyi huwa mnamwambia aseme hiyo maneno. Sasa kazi yako mheshimiwa ni nzuri na uendelee vivyo hivyo. Sasa kwenu vijana ambao mko hapa na hasa wale ambao mlimaliza form 4, wacheni kutafuta kazi na certificate ya form 4. Ingieni shule kama hii. Soma welding, soma be a salonist, soma electrical, soma engineering, mason. Sasa hiyo ndio itakuja kukusaidia. Acquire that training so that you be employable. And Mr. President, as the chair of the Labor Committee in Parliament, I want to thank you. Because every time you've gone out of the country, huwa unarudi nyumbani na mambo zaidi ya mawili. 1, investments for our country. And 2, opportunities for young people to go and work abroad. Wale munaenda huko nje, lazima uwe na hii training. Wale ambao hamkupata nafasi ya kuingia university, nyinyi wote ingieni hapa. Acquire your skill na utajisaidia na utakuwa sawa. Kwa hivyo sitaki nizidi hapo. Nasema Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Asante. Makofi kwa Karemba. Tunakaribia kufunga, tusikize rais. Si mnangojea rais? Mnangojea rais kabisa. Mnangojea kusikia Rigiji. Na sababu mimi hapa nataka kuondokea Your Excellency. Nataka of course na governor. Nataka Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikushukuru kwa kuonyesha uongozi. Sisi wote tunatumikia wananchi who are the same people. The legislature, the executive and the judiciary. Na sisi wenyewe sababu umekutana na mdosi wetu, anajulikana kama Moses Masika Wetangula daktari. Sisi tuwajibike, tumalize ufisadi kwenye bunge, county assemblies nao wamalize, vile vile kwa executive na vile vile kwa judiciary. Na Your Excellency, ile kitu umefanya ni kuita watu wote pamoja, sababu lazima ukue kiongozi na umeonyesha uongozi. Hauwezi ukasema upande moja ukue unawajibika na wengine usiwajibike. Sisi wote lazima tuwajibike na tusupport wewe kwa agenda yako ya kuboresha hii nchi yetu, Your Excellency. Sababu sitarudi hapa, nataka nikushukuru sana Your Excellency. Umesikia maombi ambayo tuko nayo hapa. Wale watoto wetu wanatoka Malewa West, wale wanatoka Morindat, wale wanatoka Eburu Mbaruku, wale wanatoka town, wakija masomo hapa hakuna vyumba vya kulala. Na ukikubali tuweke hostels hapa Your Excellency, tutakuwa tunasaidiana, sababu hata hawa vijana wa hapa ndo watajenga vile walijenga hapa. Tuhakikishe kwamba hao watoto tukiwalipia, sababu wengi wanatoka chini, wanaweza kusoma hapa, akienda attachment anarudi. Na sisi tutapiga jeki Your Excellency through CDF, sababu hatulegei kwa kazi, na wewe yako najua utatufanyia kitu ukitoka hapa. Si ni hivyo watu wangu? Eti gwadakwa. Si itakuwa sawa? Sasa nataka tuende kule Kisii. Mko tayari? Kuna yule jamaa ambaye anaitwa kinara kwenye bunge ama chief whip. Huyu wakati tunafanya mikakati ya serikali, yeye ndo kazi yake kuhakikisha kwamba kila mbunge amefika kwenye bunge, na yeye ndo ameshikilia Kenya Kwanza upande wa Kisii. Mnataka kuona huyu kijana? Mnataka kumuona? Anatoka South Mugirango constituency. Akimaliza Bwana Osoro atatualikia kinara wa walio wengi kwenye bunge ambaye ni Kimani Ichung'wah, na after Kimani Ichung'wah naye atamwalika gavana wa jimbo hili Susan Kihika aweze kutuongelesha. Wapi makofi ya Osoro? Asante sana Mheshimiwa Martha Wangare. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Deputy President, Your Excellency Governor wa Nakuru na viongozi wote wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane hewani kama mnatuona sisi wote. Asante sana. Your Excellency,
tumekuja hapa kwa sababu ya mwaliko wa Mheshimiwa Martha Wangare. Nichukue kwanza fursa hii kukongratulate watu ya Gilgil kwa kumchagua mama shupavu, mama mwerevu, mama ambaye anajua kazi, mama anajua kunetwork. Mimi nimetoka sehemu ya Kisii kule deep hadi mpaka hapa. Although nilipotea njia, Mheshimiwa Martha ulinieleza ya kwamba okay, asante. Mheshimiwa Martha, wakati uliniambia ni Gilgil, mimi nilifikiria ni Gilgil town. Nikafika Gilgil town, kila mtu nikimuuliza ananiambia ni hapa mbele tu, ni hapa mbele. Hapa mbele ikanichukua 3 hours kufika mahali hapa. Na kwanza nikukongratulate kwanza kwa sababu hii program wabunge wengi ama viongozi wengi wakipewa fursa kama hii wangeiweka kwenye town. Mimi wakati nimetumia 3 hours kufika hapa na hiyo njia, na mimi nakubaliana na wewe vile umeomba Mheshimiwa Rais, enyewe hiyo barabara ni mbaya ya kufika hii sehemu. Enyewe hiyo ni ukweli kwa sababu imenichukua 3 hours. Na ujue nimekuja na ile mashini kidogo, ni kubwa kidogo. Sasa hiyo mtu mwingine anatumia pikipiki anafika aje namna hii? Sasa unapata pengine inakuwa safari ngumu kufika hii sehemu. Kwa hivyo Mheshimiwa Martha, congratulations kwa hii project ambayo umejenga, na umeijenga reserve ndani kabisa ndio watu wa hii area pia waweze kupata. Tuwashukuru pia mmemchagua mara ya pili. Kule bungeni yeye ni mtu mkali sana, anajua kuzungumza Kizungu, anajua kuzungumza Kiswahili, anajua kunetwork, alafu yeye ni speaker. Sasa watu wengine usahau wanasema Madam Speaker saa. Hawajui kumuita Madam Speaker. Kwa hivyo congratulations watu wa Gilgil. Ya pili na ya mwisho. Your Excellency Rais, the era of people or leaders speaking at each other iliisha na hiyo era ya serikali ya kitambo. Wakati tunakosana, wakati tunakuwa na maoni tofauti, era ambayo tuko nayo sasa hivi is speaking with each other. Ukiangalia vizuri utakumbuka kwamba umeona viongozi wa upinzani wakikashifu sana ya kwamba wewe ulikutana na viongozi wengine jana State House. Ulikutana na Chief Justice, ulikutana na Speaker. Viongozi wa upinzani wanapinga hata hiyo. Tunataka kuambia viongozi wa upinzani kwamba ni ukweli kazi yenu ni kupinga, lakini msipinge kila kitu. Sio zote za kupingwa. Nyumba zikijengwa mnapinga. Barabara zikilimwa mnapinga. Watu wakizungumziana mnapinga. Sasa mnataka nini? Tuache kuzungumza, we stop the president aache kuzungumza na viongozi, aanze kufanya vile serikali ya kitambo ilikuwa inafanya. Ya kwamba ukikosea kidogo wakati maoni inakuwa tofauti, unanyang'anywa askari, unakatiwa budget, unafukuzwa, unashikwa, unawekwa ndani. Mheshimiwa Rais ameraise issue ya corruption in the judiciary. Badala yake kusema kutumia sheria vibaya, kutumia nguvu vibaya ya kwamba aseme tutakatia hawa funds ama tutawanyang'anya polisi, akasema we sit down and talk. Na hii corruption in the judiciary is real. Hata leo hapa Nakuru mahali tuko leo sasa hivi, jana kulikuwa na watu ambao wameshtakiwa for fraud hapa Nakuru County. Watu ambao wamegrab shamba, alafu wameenda wamefake documents, wamefanya fraud, wamefanya forgery, wameshikwa na polisi, wamepelekwa kotini kwa sababu waligrab shamba wakaweka hospitali inaitwa sijui wao memorial. Wameshikwa na hiyo koti, wamepelekwa kule, wamewekwa kwa dock. Koti imesema wamechukua plea. Haya, leo watu wameenda hiyo koti, hiyo koti kwa sababu wako na pesa. Wameenda wamepata order ya kusema kwamba hata kama hizi documents zenu ni forgery, mfunguliwe hiyo hospitali kwa sababu wako na pesa, kwa sababu pengine ni wazungu, kwa sababu pengine ni watu wakubwa. Sasa jana yule mtu ambaye alishikwa akashtakiwa for fraud, na leo amepewa order ya kuendelea kule mbele. Sasa tukiuliza namna hiyo, tukiambiwa sasa kuna maneno ya corruption kule kotini, mnasema ya kwamba tusizungumze namna hiyo. Mheshimiwa Rais akiambia Chief Justice corruption iko kule, amtake tena tuseme namna hiyo. There is no way we can move this country kama hatuwezi simamisha hiyo corruption ambayo iko kule judiciary. Hata hii barabara ambayo mnasema ijengwe, mtu ataenda kotini tu, alipe aseme hii barabara imepita kwangu, kando ya kwangu, apate order.
akuja aseme ya kwamba barabara isilimwe. Hivyo ndio wamefanya the other counties kila mahali. Hata hii maneno mnasema ya housing ambayo tumeanza kufanya, hii mjengo imejengwa na vijana. Kuna mtu wa kutengeneza stima, kuna mtu wa kuweka floor, au ni vijana wamefanya kazi. Mtu anaenda kotini, ana bribe judge, anapata order ya hiyo area ya Kisumu ya kusimamisha mjengo ambayo inajengwa Nakuru. Sasa order inatumika kutoka Kisumu, inasimamisha mjengo ya Nakuru because of corruption. Your Excellency, some of these illegal orders should not be obeyed, should not be followed. Order ya kusimamisha vitu ambazo zinasaidia mwananchi, mimi nakubaliana na wewe. We ignore them, sisi tuendelee kufanya kazi pamoja bila upendeleo yoyote. Kwa hivyo, Your Excellency, sitaki kusema mengi. Nishukuru tena watu ya Nakuru, kwa sababu mimi nimeangalia vizuri nikaona mimi ningezaliwa Nakuru. Wakati nimeona Gikari amesimama hapo akiwa almost like a lone ranger, akotuna viongozi wachache wanaume, nikasema ningezaliwa hii Nakuru pengine singechaguliwa kama mbunge. Kwa sababu hapa nyinyi mnapenda wamama. Sijui kwa nini mnapenda kuchagua wamama. Lakini nikitazama hapa nione kazi hao wamama wanafanya. Women who are elected Nakuru County, uangalie mbunge wenu wa hii sehemu kazi amefanya. Uangalie gavana wenu wa hii sehemu kazi anafanya, mpaka anawekwa top 10 katika nchi yetu ya Kenya. Enyewe endeleeni kuchagua wamama vile mnaendelea kuchagua, kwa sababu mnajua kazi. Kwa hayo mengi na machache, niruhusu sasa nimkaribishe kiongozi wa walio wengi bungeni, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Asante Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Rais, naibu wetu wa rais, na watu wa Gilgil, hamjambo? Muriega. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mwingi wa maneno, lakini kwanza ukinikubalia, watu wa Gilgil, hii shule ambayo Mheshimiwa Rais ametufungulia na ambayo mama Mheshimiwa Mother wametujengea, tumeona iko na idadi ya 91 students, watoto 91. Na Mheshimiwa Rais, umekuwa ukiwaambia wa Kenya, hasa vijana wetu, umetembea nchi nyingi za kigeni kutafuta ajira ya vijana. Niwaulize tu vijana wa hapa Gilgil na hapa Elementaita that 91 students, hii shule iko na capacity ya kuchukua watoto hata 1000. Na hizo nafasi za kazi ambazo rais anasema ziko Ujerumani ni mechanics ambao na electrical engineers and technicians ambao watafanya courses hapa. Ni watu ambao watakuwa na technical skills hizo ambazo unasikia rais akitangaza, zimewekwa kwa mitandao na kwa magazeti. Nafasi za kazi nyingi ziko nje. Zingine kama hao vijana wanasoma ICT kwa ICT hub hapa, kazi ambazo wataweza kufanyia hapa kijijini Elementaita, na wawe na kazi wanapata pesa in dollars huko nje. So nianze tu kwa hiyo kuwauliza vijana, mkubali kujisajili wengi, muingie kwa hii shule ili iwe kwa manufaa kwenyu. Your Excellency, nimesikia yale yamesemwa. Najua Osoro ni wakili mchanga kidogo, na najua ako na kesi mingi mahakamani. Lakini nikushukuru rais, sababu jana wewe na kiongozi wa mahakama, Her Ladyship the Chief Justice, kiongozi wetu wa bunge, Speaker Wetangula na Speaker Kingi, mulifanya mkutano wa dharura na mkakubaliana vile sisi wote wa Kenya tumekubaliana ya kuwa janga la ufisadi limo kwa nchi yetu. Na mmetuambia kwa siku chache zijazo, idara zote za serikali, idara ya mahakama, bunge, executive yenye unaongoza, tuweke mikakati ya kuhakikisha ya kuwa ufisadi umetolewa kwa kazi ya umma na nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais, nikushukuru na nikuhakikishie ya kuwa sisi katika bunge, ile mambo yote ambayo itahitajika tufanye kama wabunge kusaidia kwa vita dhidi ya ufisadi, sisi kwa bunge tumo tayari na tutakuwa tayari, ili kama ni sheria inahitaji kubadilishwa tutabadilisha. Kama kuna policy or administrative reforms
zitahitajika. Tuko tayari kuhakikisha ya kuwa hayo yote yamefanyika. Wale unasikia Mheshimiwa Rais wakipinga sisi tukiongea mambo ya ufisadi, nataka nikuambie usiwasikize. Wale ni watu ambao wamekuwa wakinufaika na ufisadi. Hata hao Osoro wanasema, wale ulisikia jana wakipinga huo mkutano, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na ufisadi na mambo ya kuteka nyara uchumi na nchi yetu kupitia ufisadi. Therefore, Your Excellency, let me just encourage you and congratulate you, her leadership, the Chief Justice, and our speakers in Parliament for the meeting that you had yesterday. And Your Excellency, since we are now all agreed as Kenyans that corruption, state capture, are a danger not just to us as a nation today, but even to future generations, that corruption remains the single most threat to our nation's welfare, Your Excellency. We want to thank you for convening the meeting that the judiciary requested. And you are all agreed. Those in the judiciary now agree that corruption is a problem. Those of us in the legislature agree that we have a problem of corruption in Kenya. Those of you, Your Excellency, serving under your leadership in the executive, you have also considered that indeed corruption is a cancer that we must deal with. I want to give you the highest assurance, Your Excellency, as your majority leader in the National Assembly, that whatever policy, administrative or legislative interventions that you require from Parliament, we shall be at the forefront of ensuring that those administrative, policy or legislative reforms are enacted to help us deal with the cancer and scourge of corruption and state capture in this country. Your Excellency, don't worry about those who are making noise at you. That you agreed at the request of our judiciary to convene a meeting to discuss the question of corruption. Your Excellency, those who are opposed to this discussion are beneficiaries of corruption and state capture, past state capture in this country. And Your Excellency, since you have told us that we must within a few days or in a month or so be able to have immediate short-term and long-term interventions. Your Excellency, unajua, I have a small proposal that I will be bringing to the table, that in the medium term to the long term, for this country to be able to address the question of corruption, we must institute a state capture commission that we will deal decisively with how people who hold offices in this country use their offices to capture the state and perpetuate corruption as a norm or as a way of life in public office, Your Excellency. I will therefore be presenting proposals, Your Excellency, be it to the executive, to the judiciary, and even to Parliament, on the establishment of a state capture commission to help us to decisively deal with the scourge and the cancer of corruption in our country. Sitaki niseme zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais. Najua nimesikia hii Nakuru ni county wa mama ndio wanasema na wanaume tunasikiza. Na ni kweli, sababu ukiangalia kutoka hapa hii Gilgil constituency, Mheshimiwa mother akiongea bunge, sisi wote, hata mimi, huyu tu mother ndiye anaweza kuniambia bunge majority leader sit down, na nakaa chini bila kuuliza swali. Sababu she is our first chairperson of the speakers panel. Kutoka Speaker Wetangula, utoke kwa Deputy Speaker, the third most powerful person kwa bunge la kitaifa ni mbunge wenyu hapa Gilgil. Na tena unajua, this is the only county iko na wamama wengi wamechaguliwa viti za ubunge, hata Senate, na governor mwenyewe mwenye naita kukaribisha, governor wetu wa nguvu, Mama Susan Kihika. Kwa hivyo kwa heshima nimuulize governor wetu,
Her Excellency Governor Susan Kihika aje aseme yake machache. Si huyu governor ni wa nguvu. Na Mheshimiwa Rais, unakumbuka wakati tulikuwa natafuta serikali, baadhi ya wale viongozi shupavu ambao tulijua hawawezi tetemeshwa na mtu yeyote ni huyu Governor Susan Kihika. Na Mheshimiwa Rais, unajua juzi nilikuambia privately na ni vizuri nitangaze, kama itafika siku tuweze kubadilisha hii katiba, mimi naona tubadilishe katiba, hii kiti ya governor tuseme hii ni kiti ya affirmative action, inapewa hawa mama sababu ndio wanaelewa hii kazi ya governor. Asanteni, karibu governor. Thank you so much. Thank you. Asante. Your Excellency, His Excellency the President, the Deputy President Bwana Rigiji, the CS, the members of Parliament, starting with our very able area MP Mheshimiwa Wangare, all the leaders present. God is good, and all the time, and that's his nature. Tusalimieni tu kwa hewa kidogo tu nione muko na munatusikiza. Your Excellency, asante sana kwa kufika hapa leo. In fact, when I remember the last time ulikuwa hapa, nakumbuka tu vumbi. Mnakumbuka ile vumbi ilikuwa hapa wakati huo? So nashukuru sana kwa sababu umeweza kurudi, lakini pia kama governor wa county ya Nakuru nakushukuru cause haujatuachilia kama county ya Nakuru. Every now and then unakuja na una make sure maendeleo tunapata. And my people of Nakuru County, nataka niwaambie, I believe in about 1 to 2 years, hamutaamini ile kazi Kenya Kwanza itakuwa imefanya katika hii. In this county and in this country, indeed. Your Excellency, wacha kwanza nipongeze Mheshimiwa Wangare kwa ile kazi mzuri amefanya. We can see from the work done here that our children will be able to come and study in a very nice environment. And as she proceeds kuweka hostels, I support that so that especially our girls, our boys as well, our girls can also have a place to stay in a very secure and safe environment. Waweze kusoma. So asante sana. Your Excellency, kuna mambo kidogo tu kama 3-4 na nitaisema kwa haraka. Ya kwanza, Your Excellency, kwa hii area shida kubwa sana, na by the way Your Excellency, a lot of kura, kwa sababu wacha pia kwanza niseme asanti. Kura zangu mingi hapa napewa kwa ile kazi baba yangu alifanya hapa ya mashamba. My father was able to settle people here, lakini kuna shida kwa sababu hiyo mashamba haina title deed, Your Excellency. Kwa hivyo Your Excellency, nikianzia na hii shamba ya Motukanio Kiptangwanyi, title ni shida. Lakini pia Your Excellency, umetufundisha mengi. For me myself, I really watch you. Na ulisema mambo ni mangapi? Wananchi, President alisema mambo ni mangapi? Sasa kuna mtu na pengine yako hapa, lakini I have never been a coward. I am not a coward. Kuna former chairman wa hii Motukanio Kiptangwanyi mwenye amesumbua especially our very elderly parents. Wakitaka kupewa title amekimbia kotini miaka 10 in court. Your Excellency, tumesema it is your right to go to court, but stop using the courts to frustrate the people. Miaka 10 mzee Nelson Chambi, toa kesi kotini watu waweze kupata mashamba. Your Excellency, walikuwa wapewe hizi titles by paying 3,000 shillings uko Naivasha. Lakini huyu alikimbia kotini, akasema, akatoa sijui hawa walimanage kufanya hivyo, akasema hawa wakongwe wetu waende Nakuru, walipe lawyer, not even a government office, walipe lawyer 40,000 shillings instead of 3,000. Sasa ile fees ilikuwa 9 million, sasa imefika about 40 to 50 million. Your Excellency, when you see those beneficiaries, ni wale wa mama wetu wazee wamekaa pale, and many others in this area. They are almost 100 years old. Hawawezi kupata hiyo pesa. So Your Excellency, when you came to Oljorai,
wakati huo ulikuwa deputy president, na tunajua haukuwa na a lot of power, yako ilireduciwa kidogo vile tulijua, lakini now you are behind the wheel. Help us, let us do away with this settlement. Wacha tufanye away with this high interest so that hawa wakongwe wetu waweze kupata title. There is a lady alinitumia clip, alikufa juzi, alikuwa ameuza 1 acre so that aweze kulipa interest for the other, and she finally passed away of old age without ever enjoying her farm. It is a travesty, Your Excellency. Your Excellency, sasa niingie hapa Kiambogo settlement scheme. Pia hii walipewa 1978 wakati mzee Kenyatta alikuja huku. Na you are the second president mwenye amefika hapa. Sasa kwa sababu mzee Kenyatta aliwapea hizo mashamba, tusaidie wapate titles, tafadhali Your Excellency. Your Excellency, mara mingi umenituma kwa Nixon, nimeweza kuongea na yeye, na pia nimetuma Musa mwenye ako hapa mahali. Ameendelea pale Musa. Ameendelea kuenda huko so that we can finalize on these titles. Hizi title, Your Excellency, the settlement fund interest has become so much so that unakuta kama principal is 15,000, interest imepandisha, mtu anaitishwa 140,000. Hawa watu hawana pesa, Your Excellency. Hawataweza. Na tunasema bila title, shamba haimsaidii. So Your Excellency, help us, say one word and we shall be healed. Ili tuweze kupata hizi title. Your Excellency, on the shamba party ya mwisho, kuna shamba hii ya Oljorai. Hiyo shamba pia imekuwa shida sana. Ilikuwa Oljorai, uko upande wa kwetu Rongai, Royal Bay, na wengine walikuwa Kiambu, wanaitwa Lari Nyakenywa. Hii shamba pia imekuwa na matatizo for over 40 years. Watu wanakaa kwa hoteli wakikunywa chai na mandazi, wakiitisha pesa kutoka kwa wananchi so that they can do it for them. But nothing has happened for 40 years. Hapa Oljorai watu wameseto. Pengine tuwasaidie wapate title. Royal Bay wameseto. Wasaidiwe wapate pesa. Wale walikuwa displaced Walari Nyakenywa, kwa hata ukiwaambia wakuje Oljorai, kuna watu na hawataweza kuwatoa. They be financially compensated so that everybody is okay. Na tuweze, Your Excellency, kutatua hizi kazi za mashamba. Your Excellency, I am sure you will help us, and we shall talk to Nixon so that this is able to be tatuliwad. Sasa Your Excellency, nikimalizia nirudi kwa barabara. Sasa Your Excellency, kuna shida sana. I'm sure nimesikia Maebo MP ame-mention, lakini wacha pia niongeze msumari hapo. Hii barabara ya Mutaita to Mount Narok imekuwa shida sana. Lakini kwa ukweli the problem is the contractor. Sasa tunataka contractor Nyoro atolewe na tuletewe a new contractor on site, Your Excellency. Na Your Excellency, hiyo najua utaweza kutusaidia, kwa zile mashimo ziko sasa ni mbaya kuliko hata ile, they are more than the lami yenye ameweka. Hata afadhali angeiacha tu hivyo. Ya pili, Your Excellency, wacha kwanza niseme asante, kwa pia tukiuliza ni vizuri to appreciate. Kuna hii barabara umetupatia Your Excellency ya Jogoo Kiptangwanyi Ses Road. Hiyo kwanza tuseme asante. Lakini Your Excellency, niseme ili iweze kushika kabisa hii area, tunasema uiongezee kilometers kidogo, iende Elementaita, Kongasis, Kiambogo, Monanda, so that ifanye hiyo circuit iweze kwenda vizuri. Na hiyo itatusaidia sana katika hii area, Your Excellency. Kwa watu wa Kongasis wameona kama wamewachwa pale nje kidogo. Na kwa barabara ya mwisho, Your Excellency, ni hii barabara Elementaita to Kikope. Na hiyo barabara, Your Excellency, itaweza kufungua hizi zenye tumeweka sasa huku ndani and join them to the main highway ya Nakuru Nairobi. Na so that kukiwa na shida, na also sure, Your Excellency, unafanya kazi kwa bidii ili uweze kutupatia dual carriage kutoka hiyo Rironi to Mau Summit. Kwa hivyo hiyo itatusaidia sana. Pia one small issue hapo, sio kidogo sana, cause wako na shida, ni hii ya new division, Your Excellency. Katika Elementaita kuna just Elementaita division, na watu wa Kongasis wanalia sana, wanataka also a division, so that tuwe na Kongasis division na Elementaita division. Nikimalizia, Your Excellency,
Mimi kama governor wa kaunti ya Nakuru nilipoingia, nilisema nashikana na wewe watoto waweze kusoma. Kwa hivyo, Your Excellency, when I came into office, every ward was getting 2 million shillings for bursary. Nikaambia MCAs, hiyo ilikuwa wakati 10 years ago when I was a speaker in this county, wakati tuliweka 2 million per ward. Na nikasema hata bei ya mkate ama ya unga 10 years ago ama sukari is not the same. Kwa hivyo, Your Excellency, so that niweze kukushikilia katika mashinani na niweze kumake sure hawa watu wetu wameweza kusomesha watoto, nimeongeza bursary kutoka 110 million to 340 million. So watoto waweze kusoma. Katika hii ward ya Elementaita nilikuwa nikuje leo, lakini mdosi akiwa unajua siwezi. Sasa niko chini sana sasa pale. Bursary yenyu ilikuwa 2 million, tukiwa na MCA tumeipandisha iko 8 million shillings. Na tutakuja kupatia watoto in the next 2-3 days so that watoto waweze kusoma na waweze kwenda shule. Your Excellency, as one of your biggest champions in the counties, mimi hiyo agenda ya housing you did not even need to tell me twice. Kwa sababu I believe our people need to live in good, decent houses. Na so that pia tuache kusubdivide mashamba, tuweze kulima for food security, lakini pia watu wawe na nyumba mzuri. Kwa hivyo katika Gilgil kule kwa hospitali yetu pale ya county, out of our 50 acres, nimefanya public participation na wangwana hawa wanakupenda sana, na tumetoa 20 acres za kufanya affordable housing. So that tuwe na over 2,000 units na tuweze kupata kazi kwa vijana wetu hapa at the sites. Pia Your Excellency, nilipofanya public participation, waliniambia katika Gilgil wanataka KMTC katika Gilgil. So because it's a 50-acre piece of land, nikaongea na my sister hapa Mheshimiwa Wangare, nikasema wewe Wangare, mimi nikupee shamba na wewe ulete KMTC mkiwa na national government. So I think she's also talked to it, and that one, Your Excellency, hatutakuangusha. Na mimi nijenge a level 5 hospital in Gilgil within the 20 acres so that we are good. So Your Excellency, sitaenda more than that. Beyond that, it is your meeting. Na sasa wacha nimuite, na asante sana kwa kutokea sana kuja kuona president. Si mumefurahi? Mumefurahia president kuwa? Na mumeona kura zenyu hazikupotea, kazi anafanya kabisa. And I believe in about a year, after all that is implemented, mutakuwa tu mkimuona mnamwambia ako sawa kabisa, just like you're saying right now. So without further ado, let me invite Waziri wa Elimu Mheshimiwa Machogu. Karibu. Yeah, thank you. Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor, kiongozi wa wengi bungeni na waheshimiwa wengine wote, Mheshimiwa wa hapa Martha Wangare, waheshimiwa MCAs, PS wangu ambaye iko hapa na maafisa kutoka TVET. Huyu ndio PS wangu anaitwa Esther Moria, na tuko na director wa TVET Maiko naye iko hapo. Your Excellency, yangu yatakuwa machache, na kwanza kabisa natoa shukurani kubwa kwako kwa kupata nafasi tena pia leo kwa kutembelea chuo hiki, kwa sababu tena last week tulikuwa kule kwingine ukawa shughuli kama hii ya leo. Your Excellency, hapa Gilgil, hii mchengo ambayo umeona umeweza kugharimu serikali karibu milioni 69, kwa sababu hata hiwe pesa ya CDF inatoka kwa sehemu moja kwa serikali kuu. Your Excellency, tumetoa leseni kutoka kwa TVET at there will be 5 courses here. Kuna building and civil engineering, kuna electrical and electronic engineering, kuna ICT, kuna business, kuna hospitality, na kufikia sasa kwa sababu ilianza hivi majuzi tuko na watoto 91
lakini Your Excellency, tuna matumaini kubwa ya kwamba hawa wazazi tukiweka vifaa vile umeagiza na bila shaka itafika hivi karibuni, wataleta watoto. Si mtaleta watoto? Mtaingiza watoto hapa? Na vile Your Excellency umefika, niko na hakika kwa mwaka moja mbili watoto watajaa hapa. Your Excellency, sisi vile umetuagiza kwa Ministry ya Education, nataka nihakikishe ya kwamba hapa leo na katika TVET sote Kenya mzima tumeweka walimu, na last financial year wewe mwenyewe ulituagiza serikali yako ikaajiri walimu 1,300,000 na kupitia hao tukaleta walimu 7 hapa. Si mko na walimu 7? Na vile sasa Your Excellency umeagiza wengine 2,000 ambayo wataachiriwa hivi karibuni kwa miezi miwili. Kwa hivyo kupitia kwako Your Excellency, tunataka kuhakikishia wananchi hawa kwamba hata wale wa Board of Management saa hii tutaachiri wao wawe serikali kunde na waripa in a few months to come. Tena Your Excellency, ile Board of Management iko ni kutoka Nairobi Polytechnic. Tutahakikisha in 2 weeks time ya kwamba mheshimiwa hapa tumeunda panel na governor ili tuweze kupata Board of Management ambaye inasimamia kuendesha hiki chuo hapa. Your Excellency, Your Excellency, mengine ningetaka kuhakikisha ni kwamba ulitupatia pesa ya kutosha 7.6 billion kwa junior secondary, ukatupatia 16 billion katika ma secondary school yetu, ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instructions kwa county directors, lakini vile tena nimeunda team ambaye 10 teams tutazunguka kila sehemu Kenya, kwa sababu kuna waragai wachache ambaye wanataka kukaidi ile amri ya serikali kwamba hakuna maribo katika JSS. Your Excellency, nataka kuhakikishia kwa wiki 2, kwa sababu tutazunguka na hiyo timu yangu katika kila sehemu Kenya, kwa ile mashule 28,000 ya JSS. Wananchi, kama kuna yule ambaye ataragai alipishe ninyi hata hela moja, hata deni, hata shilingi moja, yeye atakuwa na mimi, ataenda nyumbani. Sitawacha His Excellency aniweke karamu kwa sababu ya wachache ambaye wataki kufanya kazi yao kulingana na vile natakikana. Kwa hivyo Your Excellency, hata uniform ya JSS tumesema ya kwamba kama msasi hajiwezi, ana uwezo ya kutoa uniform wakati inatakikana, mtoto anaendelea kutumia uniform ile alikuwa naye katika level 6, anaenda naye katika level 7 mpaka wakati msasi atakuwa tayari kununua uniform. Kwa hivyo na kuhakikishia na hao wananchi Your Excellency, kwa wiki 2 mimi mwenyewe nitazunguka kila sehemu kuhakikisha ya kwamba ile amri ambayo imetoa na serikali yako imetimika katika sehemu yetu yote Kenya. Vile Your Excellency, hata katika chuo kikuu katika TVET umetoa pesa ya kutosha, ulitoa milioni 27 katika chuo kikuu, vyuo vikuu universities, ulitoa the other week 1.9 billion